So, okay. Today I'm going to discuss you with the. Is it clear, everyone? Buns clear kada meeku? Yes? Clear garu buns clear ఆ మీకు? Yeah. Yeah, Abhishek. Yeah, యశ్వంతి నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసే సరేనా? సార్ క్లాస్ తీసుకుంటుంటే నువ్వు కూర్చో ఇక్కడ కూర్చో. కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేసుకో. అండ్ ఈ రోజు మార్నింగ్ సెషన్ యా వెయిట్ ఏ సెకండ్ ఎవ్రీవన్. మార్నింగ్ సెషన్ లో అనాటమీ ఉంటుంది, మెడికల్ టెర్మినాలజీ, హెచ్సిపిసిఎస్ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? మధ్యాహ్నం అన్ని కలిపి తీసుకుంటాను. కాన్ఫరెన్స్ రెగ్యులేటరీ కూడా మార్నింగ్ సెషన్ లోనే ఇచ్చేస్తాను. అన్ని కలిపి మధ్యాహ్నం తీసుకొని ఏబిసి ఎఫ్ సిరీస్ ఇస్తాం. అది చేసేసి 500 క్వశ్చన్స్ అయిపోయాయి మేము. ఇప్పుడు చేయాలి. ఓకే. లేదు లేదు, ఇప్పుడు అనాటమీ అవి చదవండి. 500 ఇంటికాడ చేద్దామని. అండ్ రేపు టోటల్ ఏవైతే మిస్టేక్స్ పోయామో అన్ని అన్ని ఒకసారి ఎవాల్యుయేట్ చేసుకొని టోటల్ చేసుకోవాలి. I'm going to discuss you with the chapter number 21. What is the chapter number 21? Factors in health status and contact with the health services. Factors influencing health status and the contact with the health services. In this chapter, we have the contact codes like contact for the HIV, contact with the COVID-19, exposure to HIV, and exposure to tuberculosis. Exposure to tuberculosis. Now, we also have status. Codes. We are not done with the chapter number 20, right? అయిపోలేదు అనుకుంటా కదా. యా ఓకే. చాప్టర్ నెంబర్ 19 డన్ కదా అంటిల్ టీబీఎస్ఏ. టోటల్ బాడీ సర్ఫేస్ ఏరియా దాకా అయిపోయిందా? యా ఓకే దెన్. చాప్టర్ నెంబర్ 20 external causes of morbidity. The chapter number 20 is called as external causes of morbidity. The difference between the morbidity and mortality. What is the difference between the morbidity and mortality? The mortality is nothing but the death rate. The death ratio, it tracks the number of deaths from the illness or diseases within the population. Within the population. Okay, the number of death. What is meant by death ratio? Death ratio, it tracks the number of deaths from the illness or disease within the population. Within the population. Morbidity. What is meant by morbidity? Abhishek, అవన్నీ జిరాక్స్ తీసేసుకో ఈరోజు. ఓకే, 11 o'clock కల్లా ఎగ్జామ్ తీసేసుకున్నారా? ఓకే, హెచ్సిపిసిఎస్ కూడా తీసుకున్నారా? ఫస్ట్ హెచ్సిపిసిఎస్ పెట్టేసాను. The morbidity tracks the data on the number of people or percentage affected by illness or disease. Illness or disease. Okay, mortality and morbidity. Mortality and morbidity. What is meant by mortality? The percentage of death rate. The percentage of death rate is called as mortality. The death rate percentage is called as mortality. What is meant by morbidity? Morbidity nothing but the affected percentage is called as morbidity. Suppose India lo COVID-19 వచ్చింది. The COVID-19 తోటి ఎఫెక్ట్ అయ్యారు ఇండియాలో. ఓకే, హౌ మెనీ పర్సెంట్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎఫెక్టెడ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ affecting with COVID-19. The percentage of affecting with COVID-19 is called as what is it called? Morbidity or mortality? The affected percentage is called as మార్బిడిటీ అంటాం. ఎంతమంది COVID-19 తోటి ఎఫెక్ట్ అయ్యారో దా పర్సంటేజ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి దట్ ఈస్ కాల్డ్ as మార్బిడిటీ. వాట్ ఈస్ మీన్ బై మోర్టాలిటీ? మోర్టాలిటీ అంటే ఏంటి? COVID-19 తోటి ఎంత పర్సంటేజ్ డెత్ కాజ్ అయింది. ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డెత్స్ అక్కర్ డ్యూ టు ద COVID-19 డ్యూ టు పర్టికులర్ డిసీజ్ ఆర్ లైక్ COVID-19. దిస్ ఈస్ కాల్డ్, దీన్ని ఏమంటారు? ఎంతమంది చనిపోయారు అన్న దాన్ని దట్స్ కాల్డ్ as mortality. That is called as mortality. We have the two scenarios. Good morning. We have the two scenarios. The affected percentage of the COVID-19 is called as morbidity. Is called a morbidity. The number of deaths caused by disease or illness. ఏదైనా డిసీజ్ వల్ల కానీ ఇల్నెస్ వల్ల కానీ ఎంతమంది చనిపోయారు, how many people was died with this disease or due to the disease is called as mortality. Is called as mortality. The morbidity is nothing but affected percentage. The mortality is nothing but the percentage of death. These guidelines. These guidelines.
In this chapter, there is a guidelines. External causes codes never be sequenced as first code. Primary codes code చేయకూడదు. Are used as additional codes. External codes are used as add-on codes or additional codes గా use చేయాల్సి ఉంటుంది. The external causes codes contain place of occurrence codes and activity codes. Place of occurrence code, activity code. Chapter Y, codes ఉంటాయి. These codes are called external codes అంటాము. External codes. The chapter is called external causes of morbidity. External causes of morbidity. Okay, in this chapter, these codes should not be coded as primary codes. ఈ codes ని primary codes లో code చేయకూడదు. The PDX should be in this course. The PDX should be type of injury. How many types of injuries we have? Type of injury. Any types ఉన్నాయి? What are they? What are they? Dislocations, lacerations, sprains, confusion, abrasions and burns. PDX must and should be external cause code చేసేటప్పుడు PDX must and should be ఏముండాలి అంటే the PDX always should be the type of injury ఉండాలి. The SDX should be the cause of injury. SDX should be the external cause of injury అంటారు. External cause of injury. SDX should be the external cause of injury. The SDX2 should be the activity. Now SDX3 should be the place of occurrence. ఎక్కడ అయింది? Place of occurrence. స్కాలర్స్ ఎస్డెక్స్ 3 ఇది నేను మొన్న చెప్పాను మీకు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో చెప్తాను అని. గుర్తుందా ఎవరికైనా? PDX should be, what is the PDX? Type of injury. SDX should be, what is SDX? Yes, external cause of injury. SDX2 should be the activity. What is doing while the injury is happening? Activity. SDX3 should be the place of occurrence. SDX2 should be the place of occurrence. ఏ చాప్టర్ ఇంజురీస్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను మీకు. ఇది ఎర్రర్ పడ్డది ఇక్కడ అని మిస్టేక్ చేసి కట్ చేసి చెప్పానా? Type of injury, external cause of injury, and this is activity, and this is place of occurrence. The last should be the place of occurrence. It should be coded as place of occurrence should be coded as last scenario. Place of occurrence should be coded as last scenario. This is the entire injuries topic ఇది. Then injuries లో ఫస్ట్ మనకి చాప్టర్ లో PDX ఏముంటాయో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏముంటాయో చెప్తాను చూడండి. ఇల్లు చూద్దాం. A patient participated in the wrestling practice in hotel. He had a fall due to the slip and trip. And during the game, now the patient is suffering from the left distal radial fracture. దీంట్లో చెప్పండి, what is the type of injury? ఏంటి చెప్పండి? Type of injury, left distal radial fracture. SDX ఏంది? ఎక్స్టర్నల్ కాజ్ ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఇస్ ద ఎక్స్టర్నల్ కాజ్ ఆఫ్ ఇంజరీ? దేని వల్ల అయింది ఎక్స్టర్నల్ కాజ్? హ్యాడ్ ఏ ఫాల్, ఫాల్ డ్యూ టు స్లిప్ అండ్ ట్రిప్. ఓకే, స్లిప్ అవ్వటం వల్ల ఎక్స్టర్నల్ కాజ్, కింద పడ్డాడు. యాక్టివిటీ, ఏం చేస్తున్నాడు వీడు? రెస్లింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు. హీస్ ప్రాక్టీసింగ్ రెస్లింగ్. ఎక్కడ ప్లేస్ ఆఫ్ అకరెన్స్? ఎక్కడ? హోటల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్తాను చూడండి. ఇంకోటి, పేషెంట్ had a laceration of forearm during the
during the swimming, during the swimming. Laceration of forearm due to fall, due to fall, due to fall during the swimming, during the swimming in in his private swimming pool, private space. Good చెప్పండి. What is the PDX ఇక్కడ? Type of injury. What is the PDX? Type of injury. What is the PDX? Laceration of forearm. Laceration of forearm. What is the SDX ఇక్కడ? SDX in external cause ఏంటి? ఏమైంది? Fall. External cause ఏంటి? Fall. Next ఏంటి? Activity. What is the activity is doing? Swimming. Activity swimming. SDX2. What is the SDX3? Place of occurrence. What is the place of occurrence? Place of occurrence ఎక్కడ? ఒక్క నిమిషం వచ్చింది. స్విమ్మింగ్ పూల్. యా గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పండి అండి. అది ఇన్స్టిట్యూట్ అనుకుంటా అండి. అవును చూసాను నేను కూడా. మెడి ఇన్ఫోటెక్. ఒకసారి కనుక్కోండి. ఒకసారి వెళ్ళారు అక్కడ దాకా మీరు? ఆ, అది ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసాను నేను కూడా. కాకపోతే ఒకసారి ప్రశాంతిని కనుక్కోమంటే ఇన్స్టిట్యూట్ సార్ అని చెప్పింది. ఉమ్, ఉమ్, ఒకసారి నేను కూడా అదే చెప్పాను. ఒకసారి కనుక్కుంటే నీకు లొకేషన్. ఎవరైనా మీకు ఇక్కడ ఎవరైనా ఉంటే వెళ్ళి వస్తారు అంటే ఒకసారి చూసి రండి. వాళ్ళది ఫోన్ నెంబర్ పెట్టలేదు. మెయిల్ ఆర్ ఫోన్ నెంబర్ పెడితే నేను కాల్ చేస్తాను. స్నేహానే మాట్లాడినావా మరి హెచ్ఆర్ తోటి? ఒకసారి హెచ్ఆర్ ఫోన్ చేసి మాట్లాడు మరి. మేము ఇట్లా ట్రైనింగ్ తీసుకొని ఉన్నాము, వేకెన్సీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అని అడుగు. కంపెనీ ఏందో కనుక్కొని నాకు ఒకసారి చెప్పు. ఆ, చేయండి అండి, ఏం కాదు. ఓ, యా సరే. This is a PDX. Laceration of forearm is a PDX and fall is a SDX. Swimming is a activity and place of occurrence ఏంటి? What is the place of occurrence? So the place of occurrence is swimming pool. Place of occurrence is swimming pool. Okay. In the first ICD-10 book కు వెళ్తే ఫస్ట్ ఈ ఎక్స్టర్నల్ కాజెస్ కోడ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఫస్ట్ ఏముంటాయి చెప్పండి? ఇండెక్స్ ఫర్ దేనికి ఇది? డిసీజెస్ ఆర్ ఇండెక్స్ ఫర్ ICD-10 ఇండెక్స్ ఫర్ డిసీజెస్ ఆర్ డిసీజెస్ అండ్ ఇంజురీస్ ఉంటాయి. డిసీజెస్ అండ్ ఇంజురీస్ కి ఇండెక్స్ ఉంటుంది. ICD-10 ది ఇండెక్స్ ఫర్ డిసీజెస్ అండ్ ఇంజురీస్. దెన్ A to Z దాకా ఉంటాయి. డిసీజెస్ ఇంజురీస్ కూడా ఇక్కడే ఉంటాయి. అది ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది. ఆ, ఒకసారి నేను ప్రశాంతిని కనుక్కోమన్నాను. తను కనుక్కుంటే మీకు అప్డేట్ ఇస్తారు. లేదంటే ఒకసారి మీరు ఎక్కడైనా ఉంటే ఇక్కడే ఉంటే ఒకసారి వెళ్ళి చూసిరాను. అవునా? అక్కడ దగ్గర అమీర్పేటలో ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే ఒకసారి చూసిరమ్మని చెప్పు. యా ఓకే. ఎక్స్టర్నల్ కాజెస్ అండ్ ఇంజురీస్ A to Z దాకా ఉంటాయి. దిస్ కోడ్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ A to Z దాకా ఉంటాయి. A to Z తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంటాయి? యా టేబుల్ ఆఫ్ నియోప్లాజమ్స్ ఉంటాయి. ఏముంటుంది? టేబుల్ ఆఫ్ నియోప్లాజం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ICD-10 ఫర్ టేబుల్ ఆఫ్ నియోప్లాజం ఉంటుంది. టేబుల్ ఆఫ్ నియోప్లాజం తర్వాత ఏముంటుంది? టేబుల్ ఆఫ్ నియోప్లాజమ్స్ ఉంటుంది. మనకి తెలుసు కదా టైప్స్ ఆఫ్ నియోప్లాజమ్స్ అన్ని. ఎస్ ఎలా కోడ్ చేయాలో తెలుసు కదా నియోప్లాజమ్స్ ని.
Malignant primary, malignant secondary, carcinoma in situ, benign, uncertain behavior, and unspecified behavior. These are the types of neoplasm. Chapter 2. Chapter number 2, neoplasm. After the table of neoplasm, we have table of drugs and chemicals. Table of drugs and chemical. The table of drugs and chemicals లో what are the drugs లో పాయిజనింగ్ ఉంటుంది, అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, అండర్ డోసింగ్ ఉంటుంది. పాయిజనింగ్ లో మళ్ళీ ఏముంటుంది, ఇంటెన్షనల్ సెల్ ఫార్మ్ ఆర్ అసాల్ట్ ఉంటుంది. పాయిజనింగ్ చూసుకుని పాయిజనింగ్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ ద అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ పాయిజనింగ్ పీడియాక్ షుడ్ బి ద పాయిజనింగ్ డ్రగ్, ఎస్డిఎక్ షుడ్ బి ద ప్రాబ్లం. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ పీడియాక్ షుడ్ బి ద problem. TDX should be the problem. SDX should be the adverse effect. SDX should be the adverse effect. If we discuss this, chapter number 19. Chapter number 19 lo chusam. Poisoning and adverse effect. Next ఏంటి? What is the next one? Chapter number 18. Next ఏంటి? Index for external causes of injuries. External causes or injuries. Index for external causes or injuries. ICD-10 CM index for the external causes or injuries. What are these codes? E codes అండి. The chap 20 external causes codes ఇవ్వండి. External causes codes లో మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏమైంది, ఫాల్ అన్నాను. ఫాల్ కి వెళ్ళి చూద్దాం. ఫాల్ కి వెళ్ళాలంటే వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ టర్మ్? వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లెటర్? ఐ హావ్ టు గో ఎఫ్ కదా. ఎఫ్ కి వెళ్ళాలి. FALL వస్తుంది. ఫాల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ FALL. ఫెల్ అన్నా ఫాల్ అన్నా ఒకటే. చూడండి, ఫాల్. వాట్ ఇస్ ద కోడ్ ఫర్ ద ఫాల్? కోడ్ ఏంటి చెప్పండి? ఫాల్ W19 series. W19 series. ఓకే. ఎక్కడికి వెళ్ళి పడ్డాడో చూపిస్తే మనకి ఎక్కడి నుంచి పడ్డాడో చెప్పలేదు వాడు. ఓకే, ఫ్రమ్ హై ఎస్కలేటర్ నుంచా, ఫ్లాగ్ పోల్ నుంచా, ఫర్నిచర్ నుంచా. ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఇంజురీ కోర్చాలి. టైప్ ఆఫ్ ఇంజురీ ఎక్కడి నుంచి కోర్చాలి? టైప్ ఆఫ్ ఇంజురీ షుడ్ బి కోడెడ్ ఫ్రమ్ ఇండెక్స్ ఫర్ డిసీజెస్ అండ్ ఇంజురీస్ నుంచి టైప్ ఆఫ్ ఇంజురీ కోర్చాలి. వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజురీస్? ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? ఇంజురీస్ టైప్స్ చెప్పండి. 7. వాట్ ఆర్ దే? ఫ్రాక్చర్స్, dislocations, lacerations, pains, abrasions and burns. Index for diseases and injuries నుంచి ఇది కోర్చాలి, టైప్ ఆఫ్ ఇంజరీ. నెక్స్ట్, కాజ్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ కాజ్ ఆఫ్ ఇంజరీ. వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్టర్నల్ కాజ్ ఆఫ్ కోడ్? ఎక్కడి నుంచి కోడ్ చేయాలి? ఫ్రమ్ ద ఇండెక్స్ ఫర్ external causes of injury. Index for external causes of external causes of injury. External causes of ఇంజురీస్. ఇండెక్స్ ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ కాజెస్ ఆఫ్ ఇంజురీస్. దీంట్లో ఫస్ట్ ది ఏమొచ్చింది? ఫాల్ వచ్చింది కదా. ఫాల్ కి కోడ్ ఏమొచ్చింది చెప్పండి మనకి? ఏ సిరీస్ వచ్చింది? డబ్ల్యూ W19. నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి? యాక్టివిటీ, రైట్? యాక్టివిటీ ఏం చేస్తున్నాడు అని చెప్పాను? స్విమ్మింగ్, రైట్? స్విమ్మింగ్. వెళ్ళి చూద్దాం. యాక్టివిటీలో ఫస్ట్ యాక్టివిటీకి వెళ్ళాలి. యాక్టివిటీకి వెళ్ళి స్విమ్మింగ్ వెతకాలి. యాక్సిడెంట్ ఆర్ యాక్టివిటీలో ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్టివిటీ స్టార్టింగ్ టర్మ్. యాక్టివిటీలో ఏం చేస్తున్నాడు అని చెప్పాను? స్విమ్మింగ్, రైట్? స్విమ్మింగ్. యాక్టివిటీలో స్విమ్మింగ్. కోడ్ ఏం చెప్పండి స్విమ్మింగ్ కి? 193.11. యాక్టివిటీకి వచ్చి సబ్ టర్మ్ స్విమ్మింగ్ అయితే 193.11 ఇస్ ద యాక్టివిటీ. స్విమ్మింగ్ వచ్చింది. యాక్టివిటీ స్విమ్మింగ్. నెక్స్ట్
నెక్స్ట్ ఏంటి? నెక్స్ట్ ఏంటి? ప్లేస్ ఆఫ్ అకరెన్స్. ప్లేస్ ఆఫ్ అకరెన్స్ ఏం చెప్పాను? వాట్ ఇస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ అకరెన్స్? స్విమ్మింగ్ పూల్ చెప్పాను. ప్లేస్ ఆఫ్ అకరెన్స్ ప్రైవేట్ స్విమ్మింగ్ పూల్. ప్రైవేట్ స్విమ్మింగ్ పూల్ చెప్పాను. స్విమ్మింగ్ పూల్ చెప్పాను. ప్రైవేట్ స్విమ్మింగ్ పూల్. ప్లేస్ ఆఫ్ అకరెన్స్ ప్రైవేట్ స్విమ్మింగ్ పూల్. వెళ్ళి చెప్పుకుందాం. ప్లేస్ కి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ టర్మ్? పీ కదా. ప్లేస్. ప్లేస్ లో ఎక్కడని చెప్పాను నేను? ప్లేస్ ఆఫ్ అకరెన్స్ ఎక్కడని చెప్పాను? ప్రైవేట్ స్విమ్మింగ్. స్విమ్మింగ్ పూల్ వెతుకుదాము. రెసిడెన్స్. ఎస్ ఎస్ వచ్చింది మనకి. స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది చూడండి. ఉందా? ఉందా? యా. పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్? ప్రైవేట్ కోడ్ ఏంటి చెప్పండి? ప్రైవేట్ కోడ్ ఏంటి? 095. Is it clear? Is it clear? Everyone, this is the place of occurrence code. To code the injuries. Injuries code చేయాలంటే ఏమేమి కోడ్ చేయాలి చెప్పండి? To code injuries, PDX should be type of injury. SDX should be external cause of injury. SDX2 should be activity. SDX3 should be place of occurrence. Is it clear, everyone? అర్థమైందా? ఇంజురీస్. టైప్ ఆఫ్ ఇంజురీస్ ఎక్కడి నుంచి కోడ్ చేయాలి? టైప్ ఆఫ్ ఇంజురీ షుడ్ బి కోడెడ్ ఫ్రమ్ ఇండెక్స్ ఫర్ డిసీజ్. యా, ఇండెక్స్ ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ కాజెస్ ఆఫ్ డిసీజెస్ అండ్ ఇంజురీస్. నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ కాజ్ ఆఫ్ ఇంజురీ ఎక్కడి నుంచి కోడ్ చేయాలి? ఇండెక్స్ ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ కాజ్ ఆఫ్ ఇంజురీస్. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ is also coded from index for external causes of injuries. Next, place of occurrence is also coded from external causes of injuries. అర్థమైందా ఇది? ఎస్. యా. ఓకేనా? Likewise, we have to code entire codes. Next, patient had a patient had a patient had a patient had a contusion contusion on contusion on head due to accident accident of accident from car in the market in highway in highway in the market in highway. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఇస్ ద పీడిఎక్స్? పీడిఎక్స్ ఏంటో చెప్పండి. పీడిఎక్స్ షుడ్ బి contusions on contusion on head. ఎస్డెక్స్ ఏమవుతుంది? ఏమవుతుంది? యాక్సిడెంట్ ఏమవుతుంది? యాక్సిడెంట్. ఎస్డెక్స్ 2 ఏమవుతుంది? ఎస్డెక్స్ 2 యాక్టివిటీ వాట్ ఇస్ యాక్టివిటీ? డ్రైవింగ్ కార్. అండ్ ఎస్డెక్స్ 3 ఏమవుతుంది? యా, మార్కెట్.
మార్కెట్ అన్న వస్తుంది, లేదంటే ఆర్ హైవే అన్న వస్తుంది. సో టూ మార్కెట్ ఆర్ హైవే, మార్కెట్ ఆర్ హైవే. అర్థమైందా? అర్థమైందా ఇవి కోడ్ చేయటం? ఫస్ట్ ఫస్ట్ పీడిఎక్స్ ఏడ వెతకాలి? పీడిఎక్స్ షుడ్ బి సర్చ్డ్. ఎక్కడ పీడిఎక్స్ ఎక్కడ వెతకాలి చెప్పండి? పీడిఎక్స్ షుడ్ బి సెర్చ్ ఆన్ ఇండెక్స్ ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ డిసీజెస్ ఫర్ ఇండెక్స్ ఫర్ డిసీజెస్ ఆర్ ఇంజరీస్ నుంచి పీడిఎక్స్ కోడ్ చేయాలి. ఎస్డెక్స్ సైడ్ వేస్తే యాక్సిడెంట్, యాక్సిడెంట్ నుంచి ఎస్డెక్స్ ఎక్స్టర్నల్ కాసెస్ ఆఫ్ ఇంజరీస్ లో యాక్సిడెంట్ కి వెళ్ళి, యాక్సిడెంట్ కి వెళ్ళి వెతికితే వి విల్ గెట్ ద కోడ్, లైక్ యాక్సిడెంట్ కి కోడ్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఆ యాక్సిడెంట్ కోడ్ కోడ్ చేసి యాక్సిడెంట్ కోడ్ కోడ్ చేయాలి. యాక్సిడెంట్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి అయింది యాక్సిడెంట్? కార్ లో. ఆర్ డైరెక్ట్ గా యాక్సిడెంట్ కోడ్ చేసిన ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్. ఈ యాక్సిడెంట్ కోడ్ చేసిన ఇది ఎనఫ్. నెక్స్ట్ ఎస్డెక్స్ టూ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ఎస్డెక్స్ టూ? యాక్టివిటీ. వాట్ ఇస్ డ్రైవింగ్ కార్. యాక్టివిటీ ఏంటి? డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాడు. వాట్ ఇస్ యాక్టివిటీ? డ్రైవింగ్. డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ద యాక్టివిటీ విల్ బి ద డ్రైవింగ్. డ్రైవింగ్ వస్తుంది, యాక్టివిటీ విల్ బి ద డ్రైవింగ్. నెక్స్ట్ ఎస్డెక్స్ టూ ఏమొస్తుంది? ప్లేస్ ఆఫ్ మార్కెట్ ఆర్ హైవే. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అర్థమైందా? దిస్ ఇస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు కోడ్ దిస్ ఎంటైర్ కోర్స్ ఇన్ దిస్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. నెక్స్ట్ సీక్వెల్ ఆర్ లేట్ ఎఫెక్ట్. సీక్వెల్ ఆర్ లేట్ ఎఫెక్ట్. వాట్ ఇస్ మీన్ బై సీక్వెల్ ఆర్ లేట్ ఎఫెక్ట్? ఎవరికైనా గుర్తుందా? గుర్తుందా? It is a residual condition that has remained after the acute phase of illness or injury that has terminated. It's also called as past effect. Sorry, present effect. Yeah, present effect due to past cured condition. It's called as what is it called? Late effect or sequel. It's called as late effect or sequel. Okay, present effect due to past cured condition is called as late effect or sequela antam. It's called as late effect or sequela. Next one, late effect or sequela antam. Present effect due to past cured condition is called as late effect or sequela. Late effect or sequela. There is no time frame for sequela. Example likewise, scars. Scars due to burn. PDX same code chali. PDX should be present condition. Is should be present condition. SDX should be late effect. Late effect condition. The patient is coming for the burn due to scar. PDX same code chali. PDX should be coded as scar. PDX is coded as scar. SDX same code chali. Late effect of burn. SDX same code chali. Late effect of burn. మీకు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను. నేను ఇప్పుడు జనరల్ కోడింగ్ గైడ్లైన్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాను? పేషెంట్ కమింగ్ ఫర్ టీబీ ఆఫ్ యూటరస్. 6 years బ్యాక్ టీబీ ఆఫ్ యూటరస్ వచ్చింది. 1 year బ్యాక్ మ్యారేజ్ చేసుకుంది. అండ్ నౌ షీ వాంట్ టు కన్సీవ్. The physician diagnosed that the infertility due to late effect of TB of uterus. PDX ఏం కొట్టాలి? PDX should be infertility of female. Infertility of female. SDX ఏం కొట్టాలి? Late effect of what? Uterus. Late effect of tuberculosis of uterus. గుర్తుందా ఎవరికైనా? Everyone? Yes? Yes, yeah, this is about the late effect. Okay, ఈ చాప్టర్ లో కూడా లేట్ ఎఫెక్ట్ గురించి ఉంటుంది. దట్స్ వై ఐ మెన్షన్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. This is about the entire chapter number 20. Chapter number 20, external causes of morbidity. External causes of morbidity. Next, chapter number 21, factors influencing health status and contact with the health services. The factors which are influencing health status and contact with health services. In this chapter, we have the contact codes like HIV, contact for HIV, contact with COVID-19, exposure to HIV, exposure to tuberculosis, TB. Exposure codes, contact codes, it's in this chapter, it is also have status codes. The status codes like Z17, estrogen receptor status, Z67, blood type, Z79, long term use of insulin. ఎవరికైనా గుర్తుందా? Z79.4. What is Z79.4? Long term use of ఇన్సులిన్. ఏ చాప్టర్ లో చెప్పాను నేను ఇది? చాప్టర్ నెంబర్ 4 డయాబెటీస్ లో చెప్పాను. టైప్ 1 తోటి ఇవ్వచ్చా?
No, we should not give type 1 తోటి ఇవ్వకూడదు. We can give with the type 2. We can give with the type 2 తోటి ఇవ్వచ్చు. ఓకే, లాంగ్ టర్మ్ యూజ్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్. నెక్స్ట్ Z79.84 కూడా చెప్పాను. Z79.8 సిరీస్ 84 ఓరల్ హైపోగ్లైసిమిక్ డ్రగ్, యాంటీ డయాబెటిక్ డ్రగ్స్, ఇవన్నీ ఏ కోడ్స్? ఇవన్నీ స్టేటస్ కోడ్స్ విచ్ ఇండికేటింగ్ పేషెంట్ యొక్క స్టేటస్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. ఎప్పటి నుంచి తీసుకున్నాడు అనే స్టేటస్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ జెడ్ కోడ్స్. ద జెడ్ కోడ్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ కోడెడ్ as సెకండరీ కోడ్స్ గా కోడ్ చేస్తాం. ఓకే, దేర్ షుడ్ నాట్ బి కోడెడ్ as ప్రైమరీ కోడ్స్. ప్రైమరీ కోడ్స్ గా కోడ్ చేయం. మోస్ట్ సినారియోస్ జెడ్ కోడ్ షుడ్ బి కోడెడ్ as సెకండరీ కోడ్స్. నెక్స్ట్ హిస్టరీ కోడ్. వాట్ ఇస్ Z80? Z80 ఏంటి చెప్పండి? ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ ప్రైమరీ మ్యాలిగ్నెంట్ నియోప్లాజం. Z81.1 ఏంటి చెప్పండి? ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ మెంటల్ అండ్ బిహేవియరల్ డిసార్డర్. Z85. What is Z85? Neoplasm. Z91.5 cell form. Z91.81 మీకు ఇది కూడా చెప్పాను. హిస్టరీ ఆఫ్ ఫాలింగ్ ఎప్పుడు చెప్పాను చెప్పండి? హిస్టరీ ఆఫ్ ఫాలింగ్, రిపీటెడ్ ఫాల్స్ అండ్ ఫాలింగ్ అని చెప్పాను కదా. రిపీటెడ్ ఫాల్స్ అండ్ ఫాలింగ్. నేను రిపీటెడ్ ఫాల్స్ కి చెప్పాను. రిపీటెడ్ ఫాల్స్ కి ఆర్ సిరీస్ నుంచి ఒక కోడ్ చేయాలి. దెన్ ద if the patient is having repeated falls, R29.6 is for repeated fall. If he is an repeated fall along with the history of repeated fall as the A code చేయాలి. Z 1.81, Z91.81 code చేయాలి. Z91.81 code చేయాలి. These are the history codes. Z80 కి Z85 కి డిఫరెన్స్ చెప్పండి నాకు. What is the difference between Z80 and Z85? యా, ఇదేంటి? ఫ్యామిలీ హిస్టరీ, పర్సనల్ హిస్టరీ. వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఫ్యామిలీ హిస్టరీ? ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అంటే ఏంటి? ద మ్యాలిగ్నెన్సీ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఫర్ ద హీస్ జనరేషన్. ఫ్యామిలీకి ఉంది. ఓకే, మదర్, ఫాదర్, బ్రదర్, సిస్టర్, ఎవరికైనా సరే ఫ్యామిలీకి ఉంటే దట్స్ కాల్డ్ as ఫ్యామిలీ హిస్టరీ. Z85 అంటే చెప్పండి. వాట్ ఇస్ Z85? Personal history. What is meant by personal history? Individual. The patient only having the history. The patient only having the history of neoplasm. 3 years back, ఇప్పుడు లేదని. 3 years back, 4 years back, 5 years back, neoplasm ఉండేదానికి. That's called as personal history. That's called as personal history. Next is screening codes. Z11 encounter for screening for the infectious parasitic disorder. Z12 encounter screening for malignant neoplasm. Z36 encounter for antenatal screening of mother. స్క్రీనింగ్ అంటే అసలు నియోప్లాజం ఉందా లేదా, పేషెంట్ కి పారాసైటిక్ ఏమైనా డిసీజ్ ఉన్నాయా లేవా అని స్క్రీనింగ్ చేయడానికి వస్తే దేర్ ఆర్ ద స్క్రీనింగ్ కోడ్స్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఆన్ జెడ్ సిరీస్ కోడ్స్. నెక్స్ట్ అబ్జర్వేషన్ కోడ్స్. ద అబ్జర్వేషన్ కోడ్ Z0 ఎన్కౌంటర్ ఫర్ మెడికల్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ సస్పెక్టెడ్ డిసీజ్ అండ్ కండిషన్ రూల్డ్ అవుట్. Z05 ఎన్కౌంటర్ ఫర్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ న్యూ బార్న్ ఫర్ ద సస్పెక్టెడ్ డిసీజెస్ కండిషన్ రూల్డ్ అవుట్. Z05 ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం. ఎక్కడ చెప్పండి మీకు? ఇందా విచ్ సిరీస్? పి సిరీస్ కోడ్ చేసేటప్పుడు న్యూ బార్న్ కి ఏదైనా కండిషన్స్ ఉంటే అబ్జర్వేషన్ లో పెడతారు అని చెప్పానా? అంటే హార్ట్ డిసీజ్ కానీ న్యూరోలాజికల్ డిసీజ్, బ్రాడీ కార్డియా కానీ ఏదైనా డిసీజ్, డెర్మటో స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఉందనుకోని ఐసీయూ లో పెడతారు అని చెప్పాను. పి సిరీస్ చెప్పాను చాప్టర్ నెంబర్ 16 చెప్పేటప్పుడు. ఓకే, చాప్టర్ నెంబర్ 16 చెప్పేటప్పుడు Z05 ఎన్కౌంటర్ ఫర్ అబ్జర్వేషన్ కోడ్. This observation codes also present in Z series. Next, after care series అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ కేర్ Z40 ఆర్థోపెడిక్ ఆఫ్టర్ కేర్ Z48 ఎన్కౌంటర్ ఫర్ పోస్ట్ ప్రొసీజరల్ ఆఫ్టర్ కేర్. ఆఫ్టర్ కేర్ అంటే ప్రొసీజర్ అయిపోయిన తర్వాత ఏదైనా పేషెంట్ కి కేర్ చూసుకుంటే దట్స్ కాల్డ్ as ఆఫ్టర్ కేర్ సర్వీస్. నెక్స్ట్ ఫాలో అప్ కోసం వస్తే, అంటే డిసీజ్ తగ్గించుకోవడానికి ఫాలో అప్ కోసం వస్తుంటే వి హావ్ టు కోడ్ ఫాలో అప్ కోడ్స్ ఆల్సో. Z08 ఎన్కౌంటర్ ఫర్ ఫాలో అప్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్టర్ ద కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ మాలిగ్నెంట్ నియోప్లాజం. Z39 encounter for maternal postpartum care examination. And however, we also have codes for the counseling and etc. The chapter number 21, we have the codes for the status codes, screening codes, status codes of the history codes, screening codes, observation codes, aftercare codes, follow-up codes, consultation codes. Many codes are present. These Z codes are majorly coded as secondary codes గా కోడ్ చేస్తాము, and in some scenarios they are coded also as the primary codes గా కోడ్ చేస్తాము. In the most of the scenarios they are used as a SPX secondary procedure codes గా యూజ్ చేస్తాం. There are no guidelines in this chapter. ఒకసారి బుక్ లో కూడా వెళ్ళి చూద్దాం. What is the chapter? Chapter number
Chapter number 21. Chapter number 21. యశ్వంతి సార్ సార్కి చెప్పు నువ్వు సెవెంత్ క్లాస్ చెప్పారా నేను మ్యామ్కి చెప్పు. అరే ఐఎమ్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్ ఆన్ 21st కానీ షీఈస్ రైటింగ్ ఆన్ ఎగ్జామ్. నిన్ననే బుక్ చేసాం. తను ఓన్లీ యశ్వంతి అని. Chapter number 21, factors influencing health status and contact with the health services. Health services. In this chapter, we also have status codes, inconclusive and vaccination codes. Okay, next after the status codes, we also have a codes అని చెప్పాను. These are all the status codes. Status codes తర్వాత నెక్స్ట్ హిస్టరీ కోడ్స్ కూడా ఉంటాయి. చూడండి హిస్టరీ కోడ్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ we also have స్క్రీనింగ్ కోడ్స్. స్క్రీనింగ్ కోడ్స్ తర్వాత అబ్జర్వేషన్ కోడ్స్. స్క్రీనింగ్ కోడ్స్ అండ్ అబ్జర్వేషన్ కోడ్స్, ఆఫ్టర్ కేర్ కోడ్స్, డోనార్ కోడ్స్, కౌన్సిలింగ్ కోడ్స్. కౌన్సిలింగ్ కోసం వస్తే కౌన్సిలింగ్ ఒకసారి చదవండి. Z30.0, దట్ Z30.0. వాట్ ఇస్ Z30.0? Contraceptive. Do you know contraceptive? The contraceptives which are used for prevent the pregnancy in prevent చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. Those are called contraceptives. ఓకే, దానికోసం వస్తున్నారు. ఎన్కౌంటర్ ఫర్ కౌన్సిలింగ్ డ్యూ టు ద కాంట్రాసెప్టివ్ జనరల్ కౌన్సిలింగ్ కోసం వస్తున్నారు. ఓకే, దిస్ ఆల్ ద కౌన్సిలింగ్ కోడ్స్. ఫాలో అప్ కోడ్స్, ఎన్కౌంటర్ ఫర్ obstetrical and reproductive services codes. These are all the newborn and infant codes, and routine and administrative examination codes. Routine and administration examination codes, non-specific Z codes, these miscellaneous codes కానీ non-specific Z codes కానీ ఇవన్నీ these are all present on in this chapter. What is the chapter number? 21. నెక్స్ట్ ఇన్ ద చాప్టర్ నెంబర్ డైరెక్ట్ గా కోడ్ చేసేది ఉంటుంది. మీకు డైరెక్ట్ గా వస్తే హిస్టరీ కోడ్స్ అయితే హిస్టరీ కోడ్స్, మ్యాలిగ్నెంట్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అయితే ఫ్యామిలీ హిస్టరీయా, పర్సనల్ హిస్టరీయా అని డైరెక్ట్ గా చూసుకొని కోడ్ చేయండి. ఓకేనా? ఇది చూడండి, ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ వాట్? ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ ఆస్తమా ఉంది. ఆస్తమా అనేది ఇది Z82, Z82.5. ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ వాట్? లోవర్ రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్. ఓకే, నేను ఆస్తమా ఏ చాప్టర్ లో చెప్పాను? ఆస్తమా గురించి చాప్టర్ నెంబర్ 10 లో చెప్పాను. రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ చాప్టర్ నెంబర్ 10 రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లో చెప్పాను. ఓకే, నెక్స్ట్ చాప్టర్ నెంబర్ 22, the codes for the special purposes. The codes for the special purposes are called chapter number 22. In this first U07.1, the first code is we are facing is U0. Previous the chapter 21 దాకే ఉంటాయి. After the COVID, they added that chapter number 22, that's the codes for the special purposes అని ఒక code చూశారు. ఇంట్లో U07.1. What is the U07.1? ఏ చాప్టర్ ఇది? COVID-19. U07.1 is for COVID-19. COVID-19 chapter ఇది. It is for codes for the COVID-19. It's for codes for the codes for the COVID-19. Next one. ఏ చాప్టర్ లో చెప్పాను COVID-19 గురించి? ఇన్ ఫస్ట్ చాప్టర్ లో చెప్పాను. ఫస్ట్ చాప్టర్ COVID-19 manifestations. What are the manifestations of the COVID-19? Pneumonia, acute bronchitis, chronic bronchitis, tuberculosis, ARDS, respiratory failure, and this is also all these are COVID-19 associated coagulopathy, disseminated intravascular coagulopathy, hypercoagulopathy status, and thrombophilia. These are all the codes which are included in the COVID-19. Patient coming with COVID-19 pneumonia due to COVID-19. PDX ఏం కోడ్ చేశాడు? వెరీ గుడ్ మేడం, రాంగ్ ఆన్సర్. PDX ఏం కోడ్ చేశారు?
Yeah, U07.1. Not the exemptional case. One. Manifestation kada. Manifestation should be coded as SDX. Manifestation coded as SDX. ఇంతలోకి COVID-19 guidelines మర్చిపోయారు మీరు. Chapter 1. చూడండి. Patient is coming with hospital with the COVID-19 symptoms and physician is with the COVID-19. We should code only COVID-19. If the patient is suffering from COVID-19 and he is if the patient is suffering from COVID-19 and the manifestation, we should code PDX. Same code Charlie. What is the PDX? U07.1. SDX should be manifestations of COVID-19. Patient coming with pneumonia due to COVID-19. PDX same code చేస్తారు. 1.1. SDX ఏంటి? Z12.82. ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి. యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అని ఉందా? ఎస్. Pneumonia due to COVID-19. PDX ఏం code చేయాలి? PDX is the COVID-19 code. What is the COVID-19 code? 7.1. 7.1. What is the SDX? Pneumonia. What is the code? Z12.982. Z12.82. Next patient coming with COVID-19 due to acute respiratory failure. COVID-19 to acute respiratory failure. PDX ఏంటి? PDX should be U07.1, U07.1. SDX should be acute respiratory failure. ఎవరికైనా గుర్తుందా ఏ సిరీస్? అక్యూట్ క్రానిక్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసి చెప్పాను. J96.00 వస్తుంది J96 సిరీస్ వస్తుంది. J96 రెస్పిరేటరీ ఫెయిలియర్. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద కోవిడ్ నైన్టీన్ తర్వాత మీకు U07.0. వాట్ ఈస్ U07.0? చదవండి. వ్యాపింగ్ రిలేటెడ్ డిసార్డర్స్. వ్యాపింగ్ రిలేటెడ్ డిసార్డర్స్ అంటే వ్యాపింగ్ ఏ చాప్టర్ లో డిస్కస్ చేసాం? చాప్టర్ నెంబర్ 10. వ్యాపింగ్ అంటే ఆవిరి పట్టడం అని చెప్పాను కదా. యా, వ్యాపింగ్ రిలేటెడ్ డిసార్డర్ we are discussed with the respiratory system. Chapter number 10. Chapter number 10. Okay, the patient is coming with abdominal pain due to vaping related disorders. PDX ఏమవుతుంది? అబ్డామినల్ పెయిన్. యూజ్ అడిషనల్ కోర్స్ చూసుకోవాలి. అబ్డామినల్ పెయిన్ డ్యూ టు వ్యాపింగ్ రిలేటెడ్ డిసార్డర్స్. PDX ఏమవుతుంది? PDX should be U07.0. వ్యాపింగ్ రిలేటెడ్ డిసార్డర్. SDX ఏమవుతుంది? అబ్డామినల్ R10.84 is for abdominal pain. Abdominal pain ఇక్కడ ఉంది చూడండి. వాట్ ఈస్ మీన్ బై యూజ్ అడిషనల్ కోడ్? యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అంటే ఏంటి? హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ కోడ్స్ యాజ్ అడిషనల్ గా యూజ్ చేయాలి. యాడ్ SDX లో యూజ్ చేయాలి అని చెప్పాను. నెక్స్ట్ పేషెంట్ ఈస్ కమింగ్ విత్ వ్యాపింగ్ రిలేటెడ్ డిసార్డర్ విత్ డయేరియా. PDX ఏమవుతుంది? U07.0. SDX ఏమవుతుంది? ఆర్ 19.7 or 19.7. Yes, Sravanti garu, the patient is coming with the weight loss due to vaping related disorder. Are you there, Sravanti garu? Yes, U07.0 is a PDX. R63.4 is a SDX. Yes, Bhavani garu, are you there? Are you there, Bhavani garu? Yeah, okay. Vamshi garu, are you there? Yeah, patient is coming with lipid pneumonia due to vaping related disorders. Lipoid pneumonia due to vaping related disorders. What is the PDX? U07.0. SDX ఏంటి? What is the SDX? J69.1. J69.1. వ్యాపింగ్ రిలేటెడ్ డిసార్డర్స్ అయితే వ్యాపింగ్ ఎక్కడ డిస్కస్ చేసాం ఈ చాప్టర్ ని? చాప్టర్ నెంబర్ 10. చాప్టర్ నెంబర్ 10 లో చెప్పాను. ఓకే, కోవిడ్ నైన్టీన్ కోర్స్ ఆర్ డిస్కస్ ఇన్ ద చాప్టర్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ పోస్ట్ ప్రొసీజరల్ కోవిడ్-19.
పోస్ట్ ప్రొసీజరల్ కోవిడ్-19. వాట్ ఇస్ మీన్ బై పోస్ట్ కోవిడ్-19 కండిషన్? అంటే కోవిడ్-19 వచ్చింది, వెళ్ళిపోయింది, దాని తర్వాత ఏదైనా కండిషన్స్ వస్తే వాటిని పోస్ట్ కోవిడ్-19 కండిషన్స్ అంటాం. ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి, ఏవైతే కండిషన్స్ వచ్చినాయో పీడిఎక్స్ కండిషన్ ని కోడ్ చేసి U09.9 షుడ్ బి కోడెడ్ యాజ్ SDX. U09.9 has coded as SDX గా కోడ్ చేయాలి. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ పోస్ట్ కోవిడ్-19 కండిషన్, PDX should be the conditions. The PDX should be the condition. ఏ కండిషన్ చూడొచ్చో ఆ కండిషన్ కోడ్ చేసి U09.9 is coded as SDX. Now tell me, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడేమో యూజ్ అడిషనల్ కోడ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ. బట్ ఇక్కడ ఏముంది చూడండి, వాట్ ఇస్ దేర్ హియర్? ఇక్కడ ఏముంది? కోడ్ ఫస్ట్ అని ఉంది. కోడ్ ఫస్ట్ అంటే ఏంది? వాట్ ఇస్ మీన్ బై కోడ్ ఫస్ట్? వీ హ్యావ్ టు కోడ్ దిస్ కండిషన్స్ as PDX or SDX. PDX గా కోడ్ చేయాలి. చెప్పండి, ద పేషెంట్ కమింగ్ విత్ ద కమింగ్ విత్ ద క్రానిక్ రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ డ్యూ టు ద లాస్ ఆఫ్ స్మెల్. Sorry, patient coming with the chronic respiratory failure due to the post COVID-19 condition. J96.1 series. SDX ఏం కోర్చాలి చెప్పండి? U09.9. Next, the patient is coming with loss of smell due to post COVID-19 condition. R43.8 is a PDX. SDX ఏంటి? Everybody clear it is? Is it clear, everyone? Is it clear? In the chapter number 22, codes for the special purposes, దేని కోడ్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? ఎటు పెట్టుకునే కోడ్స్ ఫర్ ద U07.0 and COVID-19 U07.1 and U09.9 is for post procedure, post COVID-19 condition. Is it clear, everyone? Yes? Yeah. That's it about the entire ICD. We are done with the entire ICD. మీకు ఎక్కడైనా గైడ్ లైన్స్, ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు గైడ్ లైన్స్ గుర్తుకు రాలేదు, చాప్టర్ ముందు కూడా ఉంటాయి గైడ్ లైన్స్. ఎవ్రీ చాప్టర్, ఏదైనా చాప్టర్ తీసుకుంటే ఆ చాప్టర్ ముందు కూడా గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి. చాప్టర్ ముందు కూడా గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి. ఏదైనా చాప్టర్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు చాప్టర్ ముందు కూడా గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి. చాప్టర్ ముందు ఉంటాయి అండ్ ఎంటైర్ గైడ్ లైన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ఫస్ట్ పేజ్ ఆల్సో. ఇండెక్స్ తర్వాత కూడా ఉంటాయి. ICD-10 CM ఇండెక్స్ తర్వాత కూడా బిఫోర్ ద ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ వెళ్తే యూ విల్ హ్యావ్ ద ఎంటైర్ గైడ్ లైన్స్, చాప్టర్ స్పెసిఫిక్ గైడ్ లైన్స్ along with the general coding guidelines also present in this. Wait a second. చూడండి, సెక్షన్ 1 కన్వెన్షన్స్ అండ్ జనరల్ కోడింగ్ గైడ్ లైన్స్. ఏంటివి? కన్వెన్షన్స్ అండ్ జనరల్ కోడింగ్ గైడ్ లైన్స్. ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్, ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ లో పేజ్ నెంబర్ G3 దగ్గర, మీ బుక్ లో మీకు అక్కడ ఎగ్జామ్ లో ఎక్కడ గుర్తు రాకపోయినా సరే G3 దగ్గర, పేజ్ నెంబర్ G3 దగ్గర కన్వెన్షన్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి. అండ్ కన్వెన్షన్స్ ఫర్ ద ICD-10 CM book format, alphabetical index, format and structure, use of the codes for reporting purpose, placeholders and characters, seventh characters, abbreviations, the abbreviations like NEC, NOS, NEC, unspecified, NOS, punctuation, brackets, parentheses, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసామా లేదా? Yes, use codes, use additional codes, unspecified codes, exclude one, exclude two. This is a code also, default codes, code assignments, general coding guidelines, location of the codes, level of coding. This all be discussed. Okay, the signs and symptoms, condition that are integral part of disease process, multiple coding or the single condition, impending or threatening condition, laterality, sites, acute and chronic condition, combination codes. These are all the codes, all the important codes I was documented. ఏవైతే important external codes, sequencing codes అన్ని ఉంటాయి. దీని తర్వాత చాప్టర్ స్పెసిఫిక్ గైడ్ లైన్స్ కూడా ఉంటాయి. చాప్టర్ స్పెసిఫిక్ గైడ్ లైన్స్, వాట్ ఇస్ ద చాప్టర్ 1? సర్టెన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ పారాసైటిక్ డిసార్డర్, HIV గైడ్ లైన్స్. ఆల్ ద గైడ్ లైన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ హియర్. మీకు ఎక్కడైనా గుర్తు రాలేదు గైడ్ లైన్స్ ని ఎగ్జామ్ లో గుర్తు రాలేదు, గో ఫ్రమ్ ద బుక్ లో ఎంటైర్ 22 చాప్టర్స్ యొక్క గైడ్ లైన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ పేజ్ నెంబర్ G3, G5, G2, G17, G3 నుంచి చాప్టర్ 16.
Chapter 19. Chapter 21. Until chapter 22. 22 దాకా ఎంటైర్ గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇస్ క్లియర్? అర్థమవుతుందా? డిస్కస్డ్ ఆల్ ద గైడ్ లైన్స్. ఓకే. అండ్ ఎంటైర్ బ్రీఫింగ్ మీకు ఎక్కడైతే ఎగ్జామ్ కి ఎక్కడైతే ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయో అవన్నీ మాక్సిమం కవర్ చేస్తాను. గో విత్ ఆల్ ద గైడ్ లైన్స్. టుడే ఐ విల్ షేర్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ షేర్ చేస్తాను. డూ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. As of now, today we are done with the ICD-10 CM. From tomorrow, I'm going to start you with the compliance and regulatory chapter. Okay. Any doubts on entire ICD-10 CM? If you have any doubts, make the doubts petkondi. Ask me tomorrow. I will answer every doubt. Is it clear? I will share the I will share the questions tomorrow. I will share the questions tomorrow. Entire ICD-10 CM book నుంచి అంటున్నాను నేను. Entire ICD-10 CM నుంచి ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే you can ask me tomorrow. Okay? Yeah. Thank you everyone. Any doubts? Any doubts? I hope you got the clarity on ICD-10 CM. The real-time work is different and the exam scenarios was different. I'm going to discussing with your exam scenarios. Exam scenarios maximum everything was discussed. Tomorrow I'm going to start the compliance and regulatory. If you have any doubts, tomorrow I will continue the chapters also. Okay, now? Yeah, make it note on the doubt. Okay. Thank you everyone. Any is it clear? Yes. Yeah. Thank you everyone. Yeah. Thank you everyone.